ඉලෝන් මස් තමයි අද ලෝකයේ ඉන්න එක්තරා බලවත්ම පුද්ගලයා. මං හිතන්නේ ඔහුගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන 350ක්ද කොහෙද කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔහු මෙම ඉන්ටර්විව් එකේදී සාකච්ඡාවේදී මතු කරන කාරණේ තමයි ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් AI එක කොහොමද අනාගතයේදී මිනිසාගේ යහපත සඳහා භාවිතා කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔහු මතු කරන කාරණේ තමයි මිනිසා තමයි දැන් ලෝකයේ සිටින බුද්ධිමත්ම සත්වයා කියන එක. ඒ වුණාට අපිට වැඩි බුද්ධිමත් රොබෝ කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔහු අපිට අභියෝගයක් නොවන්නේ කෙසේද? එය භයානක තත්වයක් නොවන්නේද කියන එක තමයි ඔහුගේ තර්කයේ පදනම. ඔහු තවදුරටත් පවසනවා චිම්පන්සියන් අපිට වැඩි ජව සම්පන්න බව සැබෑව. එහෙත් මනුෂ්‍ය වර්ගයා තරම් බුද්ධිමත් නැහැ. අපි තමයි මිහිතලයේ සිටින බුද්ධිමත්ම සත්වයා. එම නිසා AI සමග අපි පරිස්සමින් ගනුදෙනු කළ යුතු බවයි ඔහු පවසන්නේ. එපමණක් නොවේ. ඔහු පවසනවා AI වලට එහෙම නැත්නම් ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට යම් කිසි කොන්දේසි සහ පාලනයක් සිදු කිරීම ප්‍රමාද නොවි සිදු කළ යුතු බවත්. එහෙම නොවුනොත් විශාල විනාශයක් අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් බවත් ඔහු තරයේ ප්‍රකාශ කරනවා. උදාහරණයකට ඔහු පවසන්නේ අපට දැනට ආහාර සහ බෙහෙත් වර්ග සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය කොන්දේසි පනවා තිබෙනවා. එම නිසා පාරිභෝගිකයින් විශාල වශයෙන් ආරක්ෂා වී තිබෙනවා. අන්න ඒ වගේ යම්කිසි නීති රෙගුලාසි මෙම AI භාවිතා කිරීම සඳහා වහාම පැනවිය යුතුයි බවයි ඉලෝන් මස්ක්ගේ අදහස. එහෙත් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත හැකි නියාමනයන් පහසුවෙන්ම ඇති කළ හැකි බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉලෝන් මස්ක් AI බහුල වශයෙන් භාවිතා කරන පුද්ගලයෙක්. එහෙත් ඔහුට අවබෝධ වී තිබෙනවා යම්කිසි නියාමනයක් නොතිබුණොත් හොත් AI මිනිසාගේ පැවැත්ම සඳහා අනාගතයේදී විශාල අනතුරක් සිදු කරන බව. ඒ පිළිබඳව ඔහු බොහෝ මාධ්‍ය හරහා විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් පැහැදිලි කර දීලා තිබෙනවා. Anyway, so I think we should take this seriously, and we should have a regulatory agency. I think it needs to start with a group that initially seeks insight into AI, then solicits opinion from industry, and then has proposed rulemaking, and then those rules, will probably, hopefully, grudgingly be accepted by the major players in AI, and I think we'll have a better chance of advanced AI being beneficial to humanity in that circumstance. But all regulations start with a perceived danger. Planes fall out of the sky or food causes botulism. Yes. I don't think the average person playing with AI on his iPhone perceives any danger. Can you just roughly explain what you think the dangers might be? ඔහු පවසනවා ගුවන් යානයක් නිපදවන විට තිබෙන සේෆ්ටි මෙතඩ් එහෙමත් නැත්නම් අවශ්‍ය නියාමනයන් පිළිපදිනවා වගේ. එහෙම නැතිව අනුතුරක් සිදු වුණ විට ඒ ගැන කතා කරලා ඇති පළක් නැති බවත් ඔහු පවසනවා. අනතුරට පෙර එය වළක්වා ගැනීම සඳහා නියාමනයන් පිළිපැදිය යුතු බවයි ඔහු තරයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. It was like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. But I think perhaps what you may be alluding to here is that regulations are really only put into effect after something terrible has happened. That's correct.
if that's the case for AI, and we only put in regulations after something terrible has happened, it may be too late to actually put the regulations in place. The AI may be in control at that point. You think that's real? It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off, and it would be making the decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, that's definitely where things are headed. ඉලොන් මස්ක් පවසනවා දිනක් ඔහු Google එකේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු වන ලැරි පේජ් සමග ඔහුගේ ගෙදරදී යම්කිසි කතාවක් මේ AI සම්බන්ධව කතාවක් වීමේදී ඔහු බොහෝ විට AI කියන්නේ ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ එතරම් සැලකිල්ලක් නොදක්වූ බව තමයි ඔහු පවසන්නේ. අපි දැන් අහලා බලමු මොකක්ද එතන කියන්නේ කියලා. Night about AI safety, and at least my perception was that Larry was not taking AI safety seriously enough. What did he say about it? He really seemed to be one sort of digital superintelligence, basically digital God, if you will, as soon as possible. He wanted that? Yes. He's made many public statements over the years that the whole goal of Google is what's called AGI, artificial general intelligence or artificial superintelligence. And I agree with him that there's great potential for good, but there's also potential for bad. And so if you've got some radical new technology, you want to try to take the set of actions that maximize the probability it will do good and minimize the probability it will do bad things. Yes. It can't just be hell for leather. Let's just go, barreling forward and, hope for the best. And then at one point, I said, well, what about, we're going to make sure humanity's okay here. And then he called me a speciesist. Did he use that term? Yes. And there were witnesses. I wasn't the only one there when he called me a speciesist. And so I was like, okay, that's it. Yes, I'm a speciesist. Okay. You got me. What are you? Yeah, I'm fully a speciesist. Busted. ඉලෝන් මස් පවසනවා ඔහු ලැරි පේජ්ව හමුවන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ නිවෙසේදී ඇතුවන කතාබහේදී ඉලෝන් මස්ට ලැරි පේජ් ස්පීසස් කියලා කිව්වා කියලා. මම ඇත්තට ඒකේ හරි තේරුම බැලුවා. එතන කියන්නේ මිනිසාගේ පැවැත්ම සඳහා සත්වයන්ට හිංසා කරදර කරන පුද්ගලයා කියන අදහස තමයි එතනදී ඉලෝන් මස්ට ලැරි පේජ් කියන එමත් නැත්නම් Google එකේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා මම හිතන්නේ ඩොලර් බිලියන 120ක වත්කමක් හිමිකම් කියන ඔය ලැරි පේජ් කියන පුද්ගලයා ඔහු පවසලා තියෙනවා ඉලෝන් මස්ට ඒ ආකාරයට. ඒක තමයි ඉලෝන් මස් hina වෙවි පවසන්නේ ඔහු කියපු දේ. Demon from hell. That's right. That just never stops. Right. So that's how OpenAI was. So you want speciesist incentives here, incentives that. Yes, I think we want pro-human. Yeah. Let's make the future good for the humans. Yes. Yes, because we're humans. So can you just put it? I keep pressing you, but just for people who haven't thought this through and aren't familiar with it, and the cool parts of artificial intelligence are so obvious. Write your college paper for you, write a limerick about yourself. Yeah. Like, there's a lot there that's fun and useful. But can you be more precise about what's potentially dangerous and scary? Like, what could it do? What specifically are you worried about? Going with old sayings, the pen is mightier than the sword. So if you have a super intelligent AI that is capable of writing incredibly well and in a way that is very influential, convincing, and is constantly figuring out what is more convincing to people over time, and then enters social media, for example, Twitter, but also Facebook and others, and potentially manipulates public opinion in a way that is very bad. How would we even know? How do we even know?
So, to sum up, in the words of Elon Musk, for all human history, human beings have been the smartest beings on the planet. Now, human beings have created something that is far smarter than they are. And the consequences of that are impossible to predict. And the people who created it don't care. In fact, as he put it, Google founder Larry Page, a former friend of his, is looking to build a, quote, digital god, and believes that anybody who's worried about that is a speciesist. In other words, is looking out for human beings first. Elon Musk responded, as a human being, it's okay to look out for human beings first. And then at the end, he said the real problem with AI is not simply that it will jump the boundaries and become autonomous and you can't turn it off. In the short term, the problem with AI is that it might control your brain through words. And this is the application that we need to worry about now, particularly going into the next presidential election.